Hey, welcome back to Más Vegan. Let's make buñuelos today. This sweet treat is incredibly easy to make. Buñuelos are coated in cinnamon sugar, also they're crunchy. You probably already have all of the ingredients to make them. And if you like my content, don't forget to subscribe to my channel if you haven't done so already. I appreciate all of your support. If you're interested, let's jump right into this recipe. Let's begin by measuring all-purpose flour. Using a strainer, we're going to sift the flour into a large bowl. Then we're going to add baking powder, salt, warm water, and melted vegetable shortening. Now, with clean hands, begin to work the ingredients into a dough. By the way, it will feel very sticky in the beginning, but as you continue to work the dough, it'll become less and less sticky. At this point, I transferred my dough onto a flat surface. You want to continue to knead for a few more minutes. Your dough is ready when it no longer sticks to the surface or your hands. By the way, my dough came together in less than 5 minutes. I'm now going to form a ball and wrap it with saran wrap. We're going to let it proof. Set your timer for 30 minutes. In the meantime, combine sugar and cinnamon powder in a large bowl or tray. This is going to be the sweet coating for the buñuelos. 30 minutes have now passed. My dough is smooth and elastic. For this step, we're also going to need a rolling pin and a clean flat surface. Form small balls with the dough. Also, because it has so much elasticity, I like to use my hands to stretch it out into the shape of a disc, alongside using the rolling pin to flatten it and increase its size. Roll out your dough until it is as thin as you could get it and translucent, just like this. Also, don't worry if you don't have the perfect circle. It's harder than it looks. I cheated. I actually went in with my knife to fix the edges. It's all good. This one's perfect. It's stretchy and translucent with no tears. Now that my dough is as thin as I could get it, the next step is to heat vegetable oil in a large pot. Before adding the buñuelo, I like to test how hot the oil is by dropping a tiny piece of dough. This one's frying perfectly. Now I'm going to carefully drop the buñuelo into the hot oil and fry it. This next step is important. Keep a wooden spoon on hand and immediately press down on the bubbles that will form as it's frying. If you don't press down on the bubbles, the entire buñuelo is going to balloon up. Definitely do not skip this step. When the bottom side is golden, flip it over to the other side, and when both sides are golden, remove the buñuelo from the hot oil and place it on a napkin to absorb the excess oil. And while they're still hot, you want to coat all sides of the buñuelo with the cinnamon sugar mixture. Don't wait too long because the sugar will no longer stick when the buñuelo cools down. And just like that, we made buñuelos. They are seriously such a treat. They're so good. I hope you like this simple recipe. Be sure to enjoy them with champurrado or atole. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I will see you very soon with another recipe. Hola, bienvenidos a mi canal Más Vegan. Hoy vamos a preparar buñuelos sin huevo. Estos son veganos. Este antojito dulce es perfecto para estas fechas. Me encanta que estén forrados con azúcar y canela en polvo. Son muy fácil de preparar y tal vez ya tienes todos los ingredientes en tu cocina para que me acompañes. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Agradezco todo tu apoyo. Vamos a comenzar midiendo la harina, luego en un recipiente grande la colamos para que nos quede súper fina. Le añadimos polvo para hornear o royal, sal, agua calientita y manteca de vegetal derretida. Ahora con las manos limpias empezamos a trabajar la masa. Al principio la masa se va a sentir bien pegajosa, sigue trabajándola y cuando llegue a este punto la vamos a transferir a una superficie plana, vamos a continuar amasando y tu masa va a estar lista cuando se sienta suave y ya no se te pega a los dedos o a la superficie. Este paso duró más o menos unos 5 minutos. Ahora vamos a formar una bola y la vamos a cubrir con un pedazo de plástico, vamos a dejar que repose por 30 minutos.
Por mientras vamos a combinar azúcar y canela en polvo. Esta mezcla es para forrar los buñuelos. Ya pasaron los 30 minutos, mi masa se siente súper suave y elástica. Para este paso vamos a necesitar un rodillo. Ahora formamos bolas pequeñas. Yo voy usando el rodillo para aplanar la masa y mis manos para estirarla. Queremos que la masa quede bien delgada y transparente. No te preocupes si no tienes el círculo perfecto, yo uso un cuchillo para cortar las orillas y darle la figura. Este buñuelo crudo quedó perfecto, como puedes notar es súper delgado y transparente, sin perforaciones. Ahora calentamos aceite de vegetal en una olla grande. Antes de freír los buñuelos, quiero asegurarme que el aceite esté bien caliente, así que dejé caer una bolita de masa. Y como está burbujeando muy bien, quiere decir que ya está listo. Con mucho cuidado voy a dejar caer el buñuelo en el aceite. Para este paso es muy importante tener una cuchara de madera a la mano para presionar las burbujas o bombas que se van formando mientras se fríe. Si no las presionas hacia abajo, el buñuelo entero se va a inflar. Este buñuelo está listo para voltear. Cuando ambos lados estén dorados, retira el buñuelo del aceite, escúrrelo y colócalo en una servilleta para absorber el exceso de grasa. Mientras están calientes, forra los buñuelos con el azúcar. Si esperas mucho tiempo, ya no se le va a pegar el azúcar cuando estén fríos. Así de fácil fue preparar buñuelos, quedaron deliciosos. Disfrútalos con champurrado o atole. Ojalá y hayas disfrutado mi receta. Muchas gracias por ver mi video, suscríbete y te veo muy pronto con más recetas veganas.